ওকে। Hello. Yeah, hi. Yeah, I can hear you. Yeah, sorry for So late. thanks for setting up another Zoom meeting with me. So on this one, will you be able to get onto my Facebook account Yeah, with if I am I able to share my screen with you and I'm able to get on Facebook so you're able to see? yeah. You can do it, but you need to. You just first you need to give us the contract over the Upwork. Then Right. later on, then you can give us also the login details. You can share So your screen and also. you need the contract first then. Yeah. Because without contract, why you give us the login? Okay. Yeah. You give us the first the contract, then we contract together. So better later on you give us the login. Okay, all right. So Okay. I'll send the contract now then. Okay. And you think you'll be able to start it this week then? Yeah. Or are you able to stay on how long are you able to stay on Zoom while I send you the contract? Or are you able Like to Mhm. yeah. I'm sorry, what were you Yeah, gonna say? we can stay. No problem. If you want, like, you give us the contract first, then you will share your screen to give us your login details. It's okay. We can stay. No problem. No, you don't have to stay if I can just if I send you the contract and I give you if I give you the visual of the book and then also the login information. The only thing with the login information that's after you accept the contract. Yeah. It's a two-step verification on my Facebook. So Oh, I see. I might have to disable the two-step verification while y'all working Yeah. on the campaign. Yeah. It will be more, better. This is better when you just stop your two-factor authentication for just for this 3 days. দেখো Then ভাই, later on, when you've done. জি ভাই। ওনার কিন্তু একটা জিমেইলও ও লাগবে ওই যে বিজনেস ম্যানেজার ক্রিয়েট করার জন্য, এবং হচ্ছে ওই যে ওকে। ফেসবুক পিক্সেল ট্র্যাকিং করার জন্য একটা জিমেইল কিন্তু লাগবে। ওনার যে কোনো একটা জিমেইল হ্যাঁ। ইনফরমেশন হলেই হবে। আচ্ছা। সো আমরা কি উনাকে এটা বলতে পারি না যে আমি তোমাকে একটা দিয়ে দিচ্ছি, ফর্ম দিয়ে দিচ্ছি, তুমি ওই অনুযায়ী ইনফরমেশন গুলো আমাকে দিয়ে দাও? না, হ্যাঁ তাও হবে, কিন্তু ওই লগ ইন করার সময় নোটিফিকেশন যাবে, একবারে ওটা ক্লিয়ার করাই ভালো। আমি না, প্রতিটা উনি ক্লায়েন্টের উনি সঙ্গে একবারে বলতেছে ক্লিয়ার করে উনি দিই, পরে আবার সন্দেহ আচ্ছা হয়ে যায় তো। উনি বলতেছে উনি টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন বন্ধ করে দিবে 3 দিনের জন্য। হ্যাঁ, পরে আপনাকে লগ ইন ডিটেলস দিলে আপনি ঢুকতে পারতেছেন না আরামে, তাই না? আমার লাইনেই তো আসলো। হুম। তো উনি তো বন্ধ করে দিচ্ছে। তারপরে আমরা 3 দিন কাজ করে আমরা যখন আবার এটা কাজ শেষ হয়ে যাবে ওনাকে বললে উনি তখন আবার টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন অন করে নেবে। হ্যাঁ, সমস্যা নেই, ঠিক তবে আছে, ওটা রিস্কে থাকা ওকে। যায় তো, বলা যায় না, বুঝছেন? এই কারণে এই সব ক্লায়েন্টকে, যেহেতু খুব সহজ সরল, তো এই সব ক্লায়েন্টকে দেখা যায় জি। মাঝখান থেকে আরেকজন হ্যাক করার চেষ্টা করতেছে, তখন কিন্তু দোষটা আমার উপরেই আসবে। এই কারণে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন অন না আচ্ছা করাটাই ভালো। আচ্ছা। এরকম মানে পরিস্থিতিতে আমি পড়ছিলাম, যদি এই মুহূর্তে ওনার ফেসবুকে আচ্ছা। কোনো কারণে সমস্যা হয়, তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণ দোষটা ওকে। আমার দিবে, উনি রিপোর্ট করা শুরু করবে। তাহলে ভাই শোনেন, আচ্ছা। ওনার টু কোনো ফ্যাক্টর রিস্ক অথেন্টিকেশন হ্যাঁ অনেই থাকবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেই থাকবে, অনই উনি থাকবে, আমাকে ওকে। জাস্ট আমাদের লগ ইন দিবে, কোড ইয়ে দেবে করবো, একবার। যদি কোনো সমস্যা উনি আমাকে লগ আউট করে দিতে পারবে। হ্যাঁ। টু আচ্ছা, ফ্যাক্টর তাহলে অথেন্টিকেশন তাহলে অনই আপনি থাকবে, যখন এটা লগ ওনার ইন সিকিউরিটি, করবেন। কিন্তু এটা ওনার সিকিউরিটি। আচ্ছা, ওকে। আপনি যখন লগ ইন করতে যাবেন তখন তো টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশনের জন্য ওনার কাছে কোডটা যাবে, ওই কোডটা আপনাকে আবার কিভাবে পাঠাবে? হ্যাঁ, আপওয়ার্কে আপওয়ার্কেই দিবে। পাঠাবে, আমি তো সব ক্লায়েন্টের থেকেই নিচ্ছি। আপওয়ার্কে মানে এট দ্য সেম টাইমই ও হ্যাঁ এখান হ্যাঁ থেকে বসে হ্যাঁ আপনি এখান থেকে লগ ইন করবেন, ওর কাছে কোড যাবে, ওই কোডটা আপনি আপওয়ার্কে দিবেন। হ্যাঁ, কোড দিব, অথবা অবশ্যই উনি অবশ্যই। নোটিফিকেশন যাবে, অ্যাকসেপ্ট করলে ইয়েস আপওয়ার্কের দিলেই হয়ে চ্যাট যাবে। বক্সে আর কি? হ্যাঁ, হ্যাঁ চ্যাট হ্যাঁ। ও বক্সে আচ্ছা। ইয়েস। ওকে, আমি এটাই বলতেছি। ওকে। হুম, এটা ওনার সিকিউরিটি, এটাই যে বোঝান, তাহলে উনিও খুশি হবে।
Okay, okay. Hi, Janela. Yes. Yeah, actually, my mates, colleagues, they are saying like you no need to turn off or disable your two-factor authentication, okay? Because All this right. is the security issue. So we will send you when we will try to log in your Facebook account. After you give us the login details, then one security code or the code will goes to you or a link will goes to you. Just put yes. Or Yes. if you receive any code, then just share the code uh, uh, with us with inside Upwork message chat. Okay, okay. So when the Okay. link comes to me, I'll just log into Upworks to share Yeah, yeah, the. yeah. Yeah, and we will do it together, okay? So you will be that side and we just same time we will try to log in your account. Then if you receive any code, just share the code with us. That's all. Okay, so I sent the contract today. Just let me know when Mm-hmm. you're gonna start working on the campaign because, Mm-hmm. you know, I work, I work during the weekdays, but I do have some days off. So what do Okay. you know exactly what day you may start the campaign? I know this coming Wednesday, I have a little more leeway this coming Okay. Wednesday. So, This next Wednesday. yeah, the 14th, Wednesday. February the 14th. Yeah, 14th. Okay. Yeah, So are and this is or did you want to Valentine. start it earlier? Yeah. Okay, okay. We will after you give us the contract, we will send you when we will start. And Yeah, no problem. We don't disturb you over the 14th February. Don't worry, no problem. I just need to know because Okay. during the weekdays, Mhm. most of the time I'm at work, so I just want to know so I can be ready to give you the log, the code to get I in see. when you in the campaign. I see. I see. Okay, okay, no problem. We will let you know. No problem. Okay, so I guess I will send over the contract today then. Okay, and today, yeah, and you just give us a free time. That time you will stay in your home or house. Then we will Mhm. sit with the Facebook. Then you, if you receive any code, give us that code. Okay, Yeah, yeah, and I don't know you the can time. share. I don't know the time difference where you're at, but I mean, I get off of work some at 7 o'clock in the evening. Okay. So what was the time No, no, difference? no, 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 no problem. We will available. Okay, we will available anytime. No problem. When you Oh, okay. will be free, we will go. Yeah, we will try to log in your Facebook. No problem. Okay, not a problem. All right. Yeah, yeah. You just share your free time. That are you free Oh, within 30 minutes or 1 hour? Then we will discuss with you. Then we can do it. No problem. okay, okay. Alrighty. All right, then I'll do it like Okay. that then. Okay. Okay, Thank so you. all right, I'm just gonna we can end the Zoom now and I Mhm. just send over the contract. Yeah. You just give us the contract. Then we chat there. No problem. Alrighty, all right. I'll send over the contract and Upworks then. Okay. Okay. Alrighty. Thank Thank you. you. Thank you. Have Yep. a good day. You Bye too. bye. Bye. Thank you. Yep. ভাই তাহলে